Hello students, welcome to today's video. In this video, we are going to discuss about the focal length of spherical mirrors. Now, here I draw two spherical mirrors. How can we get this curved surface of the spherical mirror? We'll have to just silver on this side. So, if we do silvering surface corner, then we will have a concave mirror pump. ঠিক তেনেকে এখন কাপ সারফেসক যদি আমি ভিতর সাইডে সিলভারিং কৰি দিও আমি যদি এফালে সিলভারিং কৰো তো আমি ইয়াতে কি পাম এখন কনভেক্স মিরর পাই যাম so this is a convex mirror ঠিক আছে এতিয়া সোয়া this is a curved surface and this is also a curved surface দুইখন আমি curved surface লৈছো so এটো curved surface মানে কি হয় this is nothing but a part of a sphere ঠিক আছে এটো এটা curved surface হয় তার মানে এই কার্ভ সারফেস আমি কোপা উঠাই আনিছো আমি এটা স্ফিয়াৰৰ পৰা উঠাই আনিছো হল তো যেটো স্ফিয়াৰ আছিল যোনটো স্ফিয়াৰৰ পৰা আমি এই কার্ভ সারফেসখন কাটি আনিছো সেই স্ফিয়াৰটো সেন্টাৰটো আমি সেন্টাৰ অফ কাৰ্ভেচাৰ বুলি ক'ব পাৰো ঠিক আছে বা সেন্টাৰ বুলি ক'ব আৰু যেটো সেন্টাৰ হয় for this surface for this curved surface that center will be the center of curvature ঠিক তেনেকে এখন লেন্সৰ কাৰণে আমি কি এখন সারফেসৰ কাৰণে আমি কি পাইছো এখন কার্ভ সারফেস হয় তো ই কি হয় এই কার্ভ সারফেস কোন আমি এটা স্ফিয়াৰৰ পৰা কাটি উঠাই আনিছো তাৰ পিছত আমি সিলভাৰিং কৰিছো ঠিক আছে তো যেটো স্ফিয়াৰৰ সেন্টাৰ আছিল এই স্ফিয়াৰটো এতিয়া এখন সারফেসৰ কাৰণে সেন্টাৰ অফ কাৰ্ভেচাৰ হৈ যাব এখন যিখন সারফেস আছে তাৰ কাৰণে আমি এই পইণ্টটো পাম সেন্টাৰ অফ কাৰ্ভেচাৰ ঠিক আছে এতিয়া সো আমি যদি এটা প্যাৰালাল বিম অফ ৰেজ লও হেতু এটা প্যাৰালাল বিম অফ ৰেজ লৈছো এই প্যাৰালাল বিম অফ ৰেজটো যদি এই সারফেস খনত গৈ স্ট্ৰাইক কৰে পলিশ সারফেস খনত যদি গৈ স্ট্ৰাইক কৰে তেতিয়া হলে কি হ'ব these rays after reflection will pass through the principal axis ঠিক আছে এটো ৰে যাব এটো ডাইৰেকশন আৰু after reflection এটো ৰে যাব এটো ডাইৰেকশন দুটা প্যাৰালাল rays লৈছো বা আমি প্যাৰালাল beam of rays লৈছো which is parallel to the principal axis these two rays or this beam of rays after reflection from this mirror will pass to the principal axis or that kenike pass hobo they will pass through a point to tumalke ray to joti aka yato jodi tumalke eta ray aka tetia hole ki hobo after reflection that ray of light will always pass through the point on the principal axis and this point is called the focal point or the focus jitu point of majodi eta parallel beam of rays jodi jai after reflection jitu point of majodi pass hobo and that point lies on the principal axis then that point is called the focal point or the focus of this mirror ঠিক আছে যদি আমি এডুকেশন চাও এডুকেশন আমি কি কৰিব লাগিব এনেকে আমি দুটা প্যাৰালাল ৰেজ আকি দিছো তো এখন কি হয় কনভেক্স মিৰৰ হয় কনভেক্স মিৰৰৰ কাৰণে কি হ'ব ৰেজ বিলাক ডাইভাৰ্জ হ'ব ঠিক আছে তো এটো পইণ্টৰ পৰা ই এনেকৈ ৰিফ্লেক্ট হৈ গুছি যাব এটো ৰে এটো পইণ্টৰ পৰা এনেকৈ ৰিফ্লেক্ট হৈ গুছি যাব মানে কি হৈছে এই সারফেস খনৰ পৰা ৰিফ্লেক্ট হৈ গুছি গৈছে So what happens these two reflected rays appear to come from this point আমি যদি এনেকৈ কও অলপ বেকা আছে আকাটো এনেকৈ যদি আকো এই ৰেড লগ যদি আমি ব্যাকওয়ার্ড ডাইরেকশন প্রডিউস কৰি দিও এটা ৰে যদি আমি ব্যাকওয়ার্ড ডাইরেকশন প্রডিউস কৰি দিও তো what will happen they will meet at the point on the principal axis ঠিক আছে তো কেনেকৈ লাগিব যে these two reflected rays are coming out from this point these two reflected rays are getting diverged from this point ঠিক আছে তো যেটো পয়েন্ট অফ ডাইভার্জ one is in the like ray এটা that point is called the focal point or the focus of the convex mirror so আমি ইয়াতে কি পালো আমি concave mirror কাৰণে এটা focal point পালো আৰু convex mirror কাৰণে এটা focal point পালো ঠিক আছে এতিয়া যেটো distance হয় distance from the pole আমি কও যে center of the mirror through which the principal axis passes is called the pole of the mirror ঠিক তেনেকে এটো পয়েন্টত আমি কি পাম this is the pole of the mirror যদি আমি ডিসটেন্স টো মেজার কৰো তো এই ফোকাল পয়েন্টৰ পৰা পোললৈকে যেটো ডিসটেন্স হয় that is called the focal length ঠিক আছে এখন মিৰৰত কি কৰিম আমি ফোকাল পয়েন্টৰ পৰা ফোকাসৰ পৰা আমি প্ৰিন্সিপাল এক্সিস দলৰ যেটো পয়েন্টত সেন্টাৰ আছে of the mirror হে পয়েন্ট আমি কনসিডাৰ কৰিম সো ইয়াৰ পৰা ইয়ালৈকে ডিসটেন্স যেটো হ'ব from P to F zero distance over that distance is called the focal length F ঠিক আছে so this is nothing but the focal length আমি কি উলিয়ালো focal length for the concave mirror as well as the convex mirror এতিয়া আমি এটা বস্তু প্রুফ কৰিব লাগিব যে the focal length
is always equal to half of the radius of curvature. F is equal to r by 2. আমি এই বস্তুটো proof কৰিব লাগিব. Now before going to the proof of F is equal to r by 2, let us first give the definitions of the focus and the focal length of the spherical mirrors. So what is focus? Focus is a point at which the rays of light either converge for a concave mirror or appear to diverge for a convex mirror after reflection from the spherical mirror. So here I definition ki disu je g2 pointer pra rays g2 point rays bilak concave mirror kane converge hoige nai pa convex mirror karne g2 point pa diverge hoy he point to ami focus boli kom aru eta ketia hoy jetia reflection hoy from the mirror surface. The mirror khonor reflection hoar pisot rays bilak goi eta point converge hoy kunkhon mirror khetrot concave mirror khetrot aru diverge hoa nisna lage eta point pa ulai hoa nisna lage ray khini kuntu mirror khetrot convex mirror khetrot aru jitu point actually meet hoy actually converge hoy rays khini goi after reflection or jitu point pa ray khini ulai hoa nisna lage after reflection, that point is called the focus. I mean duita karone koisu for concave mirror as well as the convex mirror. Now what is focal length? Focal length is nothing but the distance between the focus and the pole of the mirror. I mean diagram to dekhi aisu je focus aru pole of the mirror je distance ase duita point of je distance hobo, that is called the focal length of the mirror. In order to prove F is equal to r by 2, we first draw two ray diagrams. The first one is for a concave mirror and the second diagram is for a convex mirror. I mean here ki korisu, we take a beam of rays or a ray which is parallel to the principal axis, yet a point go pele a concave mirror khonot porisil. To এই টো কি হ'ব, after reflection it will pass to the focus, ঠিক আছে? তো যদি আমি এটো পয়েন্টত এটা নরমাল আকো, then that normal will always pass to the center of curvature for this mirror, ঠিক আছে? ঠিক তেনেকে এখন convex mirror হয়, তো for the convex mirror if we draw a normal at this point or at any point, that normal will always pass to the center of curvature, ঠিক আছে? তো যদি আমি এটা নরমাল আকো, that normal will always pass to the center of curvature. এটা আমি কি পাইছো, cm to এটা নরমাল হয় আৰু এটা ডায়াগ্ৰামত এই cm to এটা নরমাল হয়. তো যদি আমি এটা parallel beam of rays law, the parallel beam of rays will go and strike the mirror surface. After striking the mirror surface, it will get reflected in this direction. Our radar keni jabo, it will always pass to the focus of the mirror. Second diagram to eketai korisu, a parallel beam of rays I said, it is striking the mirror surface at this point, at the point M. So after striking the mirror surface, it gets reflected in this direction. So incident direction hoise etu, reflected direction hoise etu. ঠিক আছে? আৰু এই ৰেটো কোনফালে যোৱা নিচিনা লাগিব বা কোনটো পইণ্ট পৰা ওলাই অহা নিচিনা লাগিব, যদি আমি ব্যাকওয়ার্ড ডাইরেকশনত রিফ্লেক্টেড রে টু প্রডিউস কৰো, then it will always pass to the focus of the mirror. So কেনেকুৱা লাগিব যে এই রিফ্লেক্টেড রে টু f পইণ্টৰ পৰা ওলাই আহিছে, তেনেকুৱা লাগিব, ঠিক আছে? রিফ্লেক্টেড রে টু ফোকাস টুৰ পৰা ওলাই অহা নিচিনা লাগিব, ঠিক আছে? তো ইয়াত আমি যেটো ডায়াগ্ৰাম পালো হেতু হৈছে কনকেভ মিৰৰৰ কাৰণে আৰু এটা হৈছে কনভেক্স মিৰৰৰ কাৰণে. ইয়াত আমি কি লৈছো, এংগল অফ ইনসিডেন্স ইয়াত কিমান, এটো এটা নরমাল হয়, ইয়াতো এটা নরমাল হয়, cm ডাল নরমাল হয়. তো angle of incidence at theta লৈছো, ইয়াতো আমি angle of incidence theta লৈছো. তো যদি এটো রিফ্লেকশনৰ কেস হয়, that means angle of incidence will always be equal to the angle of reflection, ঠিক আছে? তো angle of incidence যদি theta হয়, angle of reflection কিমান হ'ব, theta হ'ব, ঠিক আছে? এটো ডায়াগ্ৰামত কি লিখিছো, this is the normal, this is the angle of incidence. The angle of incidence will always be equal to the angle of reflection, and here this is the angle of reflection. So incident angle কিমান লৈছো, theta, and the reflected angle is also equal to theta. Next আমি কি লৈছো আৰু এটা angle লিখিছো এটো. So এটো এটা প্ৰিন্সিপাল এক্সিছৰ লগত এটা প্যাৰালেলি আহিছে, হয়? প্ৰিন্সিপাল এক্সিছৰ লগত এটা প্যাৰালেল হৈ আছে. So if this angle is theta, then this angle will also become equal to theta, right? So what will happen? Now this angle will become equal to twice theta. Why? Because this angle and this these two summation of these two angles is alternate angles, ঠিক আছে? এটো যেটো angle পাইছো ইয়াতে, আমি এটো যেটো angle পাইছো, এটা angle আৰু এটো যেটো angle পাইছো, এটা alternate angles হয়, হয়? তো এইটা যদি alternate angles হয়, that means ইয়াৰ summation টো ইয়াহতি সমান হ'ব. So this angle will be twice theta. ইয়াতো হে একেটা হৈছে, তো এটো angle theta, এটো angle theta পালো আমি, এটো angle theta হোৱাৰ কাৰণে আমাৰ এটো angle theta হৈ গৈছে. তো এই angle কিমান হ'ব, যেটো এটা angle লগত alternate হৈ আছে, corresponding angles হৈ আছে, তো corresponding angles ৰ কাৰণে this angle will also become
equal to twice theta. ঠিক আছে তো এই দুটা ডায়াগ্ৰাম ইউজ কৰি পেলাই আমি কি প্ৰুভ কৰিম f is equal to r/2 ইয়াতে এটা কথা কৈ থওঁ তোমালোকক যে আমি যদি m পইণ্টত এটা নৰ্মেল আকো তো from the principal axis if we draw a normal then this will be the normal at this point ঠিক আছে আৰু আমি নৰ্মেল কোলে ড্ৰপ কৰিছো এই principal axis ডালত হে নৰ্মেল ৰাখিছো okay so this is the principal axis and we draw normal from the principal axis up to this point so dm will be the normal to the principal axis in this case this is the point m and this is the principal axis so from the point d to m if we draw a line that will be the normal and this is we draw normal at this point on the principal axis so dm is the normal at this point there is one more consideration in this diagram so yata ami a distance to ki paso dp paiso jodi ami paraxial rays consider korom paraxial rays to paraxial rays mane ki hoy paraxial rays are those rays which are parallel to the principal axis as well as they are very close to the principal axis ঠিক আছে তো যোনবিলাক rays এই principal axis er logot parallel hoy aru tahati principal axis er ekdom usore যায় those rays are called parallel rays so a parallel rays bilakor karone diagram to actually kenuka hoy so a point to jodi ami consider koru ifalo pa eta ray goise eto ta parallel ray goise and that is very close to this principal axis so this can be considered as a paraxial ray paraxial ray karone এই ৰেটো গোপলানো কোড পৰিবগে এটো পইণ্টত পৰিবগে আৰু এটো পইণ্টত কি হৈছে এই পাৰ্টটো অলমোস্ট প্লেন সাৰফেসৰ নিচিনা হৈ আছে না ঠিক আছে তো প্লেন সাৰফেসত এই পইণ্টত যদি আমি নৰ্মেল ড্ৰপ কৰো তো ইয়াত পৰিবগে তাৰ মানে ডি পইণ্টটো কোনটো হ'ব this will be that point d which is very close to p so in this diagram or in these two cases we can consider the point d to be very close to the point p for paraxial rays ঠিক আছে তো paraxial rays কাৰণে আমি কি কৰিম we will consider the point D to be very close to the point P. In this case also it is same. We consider the point P to be very close to the point D. So I mean duitake ekata point hisabe consider koribo paru ba ami kobo paru je these two points coincide tati ekata point D aru point are nothing but the same point. So same point to kami D aru P boli kobo yato ekata point ke ami D boli kobo paru ba P boli kobo paru thik ase so ami eta terms alternatively use korim so in these two diagrams the angle of incidence is taken to be theta now what is the angle mcp the angle mcp is equal to theta angle mcp this is equal to theta and angle mfp is also equal to twice theta okay so what is the angle mcp that is equal to theta and the angle mfp is equal to twice theta what do we find the tan of the angle theta and tan of the angle twice theta first for tan of the angle theta we consider the triangle MCD. In the triangle MCD, the value of tan theta is MD by CD. In triangle MFD, the value of tan of twice theta is MD by FD. Okay, so what is tan theta? Tan theta is MD by CD and tan of twice theta is MD by FD. Now for paraxial rays, if the rays goes close to the principal axis and they are parallel to the principal axis, then what will happen? The angle theta will be very small. Okay, so for paraxial rays theta is very small and if theta is very small then we can neglect the tan for these two angles and we may simply consider theta. So here for a small angle or a small incident angle theta, tan theta becomes equal to theta and tan of twice theta becomes equal to twice theta, not tan of means here we can neglect the value of tan. So we will simply consider tan of theta to be theta and tan of twice theta to be twice theta. So what we finally have is tan of theta is equal to theta that is nothing but MD by CD and tan of twice theta is approximately equal to twice theta and that is nothing but MD by FD. Now what do we have from here? We have twice theta is equal to MD by FD. Okay, we replace the value of theta from here. So this will be 2 into theta is equal to MD divided by FD. That means 2 into replace the value of theta, theta is MD by CD. So in place of theta we put MD divided by CD. On the right hand side we have MD divided by FD. Okay, now I am erasing these diagrams. Now what do we have? 2 into MD by CD is equal to MD divided by FD. I'm writing this the same equation here. Now MD and MD gets cancelled out. So what do we have? We'll have to find FD.
This is the focal length. Okay, so what will be FD? FD will be equal to CD divided by 2. Right? Now we have seen, as I have seen, that if theta is small, that means for paraxial rays, theta is small, and in this case the point P can be considered as the point D. Okay, since these 2 points are very close, P and D are very close, so P can be considered as D or D can be considered as P. That means this FD will now become FP. FD will now become FP, and this will be nothing but C. In place of D, I'll write P, CP divided by 2. Now what is FP? FP means from this point to this point. F is the focal point and P is the pole of the mirror. The distance between the focal point and the pole of the mirror is nothing but the focal length. So what we have, in place of FP, we will write small f, which is the focal length, and this will be equal to CP divided by 2. Now what is CP? C is this point, the center of curvature, and P is the pole of the mirror. So what is the distance between the pole of the mirror and the center of curvature? This is nothing but the radius of curvature. So I mean, CP is nothing but the radius of curvature R, and in the denominator we have 2. So finally what we have obtained is F is equal to R divided by 2. This is a very important derivation. Thank you.